Okay, Assalamu alaikum, my dear students of online batch, Saturday, Monday, and Wednesday. And guys, the last Saturday, I think yesterday, right? Yesterday or Saturday, there was too much disturbance on networks. I couldn't conduct your class. And then when I was just work with some questions, I had to make some questions for other universities. So that's why I couldn't be attached with you, and I couldn't get touch you. Sorry for guys. So, but your continuing classes, the reading classes with me, and I have to go with that class. And already I was preparing my class. And the last classes we just continued with you. The class was I think reading, yes, the true false, not given, and headings, right? So I was just going with you that. And tonight also I'm going to do with that with you. So students, first of all, I have to tell you something about a reading test. Reading test is 40 questions, and it's a test of 1 hour, and you have 3 passes you have to face. And within 3 passes, you have to complete 40 questions. It's very tough, but students always think. But in my case, I always think it's very easy. But depends on practice and depends on you have to be courageous. So due to lacking of courageous, I think students feel such problems. So I will always let you know that, and reading test is such test, and where all of the questions are here, and you can get answer in your passage. But this matter comes to you that you have to find out the questions within 1 hour. So then question comes, why students are getting afraid? That because they do not have good practice, and they just practice only 20 to 30 reading tests, then they go for tests, and then they face problems for reading test. But at first you should know that word scanning and scheming ability, and and then you have to know how to catch the answer, and then you have to know just to guess the meaning, reading and guessing the meaning like this. It's not necessary to guess 100%. Just guess 50%. Guessing is okay. If I guess this man is not polite, if this is mine, it's not. I think you will never say that it is one kind of problem for me. And why? Just if you think about anyone, if you scheme about anyone, if you say, I think the guy is not good, so I think it's not your guilt, it's not your problem. You may think, you may guess. So gazing and thought comes. So, and if I ask you questions that when the liberation war, when we got independent, when liberation war was happened. So you are not that time, you are quiet, and you can get that when actually 71 or 72. But in my case, I will say that it's a 71.9.9999 like this. So neither 71 nor 72. I am just in between 71 or 72. My answer is like that. But your answer will be 71 or 72. And guessing means you have to guess there and you have to read. And guessing, and your guessing capability must be. And most of students think that they have to memorize a lot of vocabularies. Never, students. How many vocabularies you will learn? If you would like to learn all of the vocabularies, will be out of your brain. You will be stocked in your brain, You can get any reading. You can do any reading easily. You can do any. You can also forget your name also. You can forget your family too. So why? And in my case, I have a lot of questions in reading test, and I also get 30, 32, 34 within 40 minutes. I can correct. I can make correct with my students, but I can get all of the words meanings. I don't know, but I get 32, 34 out of 41 because my guessing is perfect and my guessing is well practiced. So you can also do that. So
I think whenever you are going for test, and that's why you are doing a lot of tests, and you are going for mock test, you are going with your teachers, and you are going with your practice sessions. But in case of me, it's very tough for me to go that, because I just teach you the techniques. But if I practice for myself before exam 1 or 2 months, inshallah I will get easily 9, but more than that I can get. My last score was 8, just only for 0.5 I couldn't get it, 8.5. When speaking, writing I was very fine, and reading too, but my problem is with listening, because of I have some problems with my neuro. That's why I can't catch all of the answers. This is my problems, but it doesn't matter to students. So reading test is very easy test. They never think that is very tough, and you have to utilize 1 hour perfectly and fruitfully. I will help you a lot to do that. So work with reading test. I'm going to work with you now. So I'm going to work with my laptops for reading. So you have to be with me, and tomorrow I will conduct a speaking test after 10 p.m. or 10:30 p.m. I will call one by one in Messenger personally. Don't live actually. Actually, I was very busy with the other works. I'm a teacher, and I'm an assistant professor of art nursing college under Chittagong Medical University. So I had to make a lot of questions. So just I'm also sick, and I was busy, and there was rain. So all of pressure was with me. So I had to make questions today. I completed my questions tonight, and then I just started my class. So inshallah, without my illness and without weather's problems, class won't be missed, inshallah. Okay guys, you may come with me with laptops under that which test under So guys, just to open it's not necessary to open your books. Today I'm going to work with you in the headlines, and it's very important for you to know. And just what heading means, that I'm going to tell you a story, and you have to make this. You have to make this the headings, right? I'm just telling a story to you. 5 years ago, not 5 years actually, 8 years ago, I was very busy with my works, and suddenly I had a plan to go to Coxsbazar with my friends. So that time actually I was not used to going bus, and I was not going to train mostly, but I like train journeys. 2 or 3 times in my childhood I used to travel by train many other places with my mom. But in case of that journey was very tough for me, because I had to buy tickets, and my friends gave me the responsibility from Dhaka. So I bought 9 tickets from railway stations, and it was a Tuesday, and our journey was Thursday, and our plan was to stay in Coxsbazar Friday, Saturday, and we will be back by the help of Almighty. Inshallah, would be back at on Sunday night. So by this our plan was going. So, and I bought tickets also. So I was in via computers conducting the class on Thursday, and the train was at 6:30. It's I just at 5 I was in via computers. I didn't I didn't arrange my luggage. I didn't also take my clothes and other things to do traveling issues. But the time, one of my office staffs, he was office assistant. His name is Avul. And he told me that, madam, when you were going, and I answered him, I replied that I'm going to at 6:30. And he told me, train wouldn't come at just time. Don't be afraid. You might catch the train. So I believed his word, guys. And then whenever I believed his word, that time I got relaxed. And I just reached home at 6 or 6:10 that time. My friend was calling me, Shima, coming. Already we got to know train was coming. I never believed that. I know my office assistant every month used to go to Brahmanbaria, so he knows better than me.
so they were better than one. So how become possible to come train at 6:30? So I didn't listen to them. So by this way, I just was packing all of my clothes, and my luggage was ready to go. And then when at 6:25 I was in race course, that time I found that in my pockets the ticket was not. All of the tickets I kept my home. What the tickets were? And I just again they called me. Shima, where were you? I told them my tickets are at home, so I had to collect. So as early as possible, I again backed home, and then it was a 6:40, and that time my friends, all of friends were calling me, and that just disturbing me, and I was going to be mad, it was totally madden situation for me, and just calling me, and that time when train started, and it just one of my friends, and not a friend, my younger brother too, his name is Mr. Atik. I don't know he's listening to me or not. I think if he listens my story, he would also. That time he picked up the chain. There was a big sound, and gas was coming out. And when gas was coming out, and that time my two friends and Atik and other 2 or 3 friends, they became senseless, and train stopped suddenly. And when train stopped suddenly, then police came to arrest them. Fortunately, all of my friends were very well educated, and they were in good positions, and 3 were in BCS, and 1 is in administration level. So when they showed their ID cards, and then police trusted them. Then police called me, Shima, where are you? I answered police, I am in Jahannam, because I was bored. So police to answered them, your friend is in Jahannam, so train should be going on. So the train just left, and I just when I reached the station, I found the train is going, and I just watching, and my friend called me. So what to do? I told them I couldn't do anything. So they told me, you can come by bus. I told them no, it's not possible for me, I don't like bus journey, but they made me bound to go there, and I went even, and by this way I caught the bus, and I went to there, and they were going by train, I was going by bus. So what's the headings of that? Okay. Which book it is? Student, isn't clear to see. I don't know you were seeing clearly or not. Mishu and the other students, you are highly requested to let me know that is it clear to see or not. And tomorrow already have a speaking test. Let me know, guys, is it clear to see? And it's a Chem 8 box, and test is I think the test is which test is it? I have to find out this. Oh shit! What happened here? Why does it happen? I don't know. Okay, students, this is test 1, and this is another headings. Already I have told this headings two types, and once you have to find out headings from paragraphs, another you have to find out from paragraphs, another from the lines, right?
So guys, I'm working with that, and you have to. I'm working also with you. Just clearly listen, and what I'm telling you. Description of a description a description of an early timekeeping invention affected by cold temperatures. And early timekeeping, thank you very much. Thank you very much, all of you, Michio. Thank you very much. Thank you very much, Michio. Rafi, thanks. Pyle, thanks. Michio, were supposed to go for a speaking test, but unfortunately I couldn't. Okay, tomorrow inshallah I will take all of once, right? So due to other problems, sometimes I have to take class, I have to conduct class at night, because I have to remain busy with you, and whenever it's rain has also fixed time. It always comes after 3 or 3:30. I have found that last some days. So okay, so whenever it rains, whenever weather disturbs, that time we will change our schedules, and you should just continue your class. And after that, because the class always will be remained in my lives and live sessions in my pace, so you can also come and read this. Okay guys, so let's talk something about this, and a lot of talkings we have, and now we are going for main issues, which is very important for us. A descriptions of an early timekeeping invention affected by the cold temperatures. So what is the description? Early timekeeping invention and affected by cold temperatures, and is affected where cold temperature affected, and what is the description of early timekeeping? I have to find out the answer now. So first one is that I have to go for, guys, and passes, which is very important for you to let you know. My passes is here. It's a pendulum works also. Passes, where is passes? Nothing passes here. It's only questions I'm getting. Student, I'm so sorry. I think I can't work. I'm just working. Please wait. Student, just wait. I won't take a lot of time from you.
Students, please wait, students. Now, by the help of Almighty, we have been success. So now I'm going to work with you. It's a very tough situation for me because my PC is not working also with me. So guys, just a description of early timekeeping invention affected by cold temperatures. Already I have told you how to find out this. So at first read A. Read A. Words it's written here, you have to read there and A. First, where description of timekeeping I have to find out. According to archaeological evidence and a list of 5,000 years ago, the long different advance of Roman Empire, the Babylonians began to measure time, introducing calendars and to coordinate communal activities to plan the shipment of goods and particular. So I think there is no timekeeping here. There is no timekeeping here written. So I have to go for B. I have to go B. Description early timekeeping I have to found. This is my keywords. Before the invention of artificial light at morn and the greatest social impact, and for those living near equator, particular of its waning was more conceptions. Actually, guys, here light morn. So I have to find out the timekeeping system. Okay, let me read the last sentence of. As the Roman Empire expanded northward, it organized its activity chart for the most part around the solar year. Expanded northward, it's organized its activity chart for the most part around the solar year. Solar year means, that solar year they just get in past people used to keep their time based depending on solar system. So now I have to go for C. So here I think B just a little bit matched, but I have to go for C also. And then, as centuries before the Roman Empire, Egyptians had formulated and municipal calendar having 12 months of 30 days. Yes, here timekeeping system also already I have got find something here. And with 5 days approximately the solar year, each period then this was marked by appearance of special groups of stars called decans at the rise of the star Sirius just before sunrise, which occurred around the all-important annual flooding the Nile, and even declines and this even have to go last passes here and there these periods here from here, guys. These periods became known as temporal hours because they are temporal. Description early timekeeping system already I have found, but not totally here because it doesn't cover
because why it doesn't cover, just I'm going to let you know, guys. The periods become known as the temporal hours because their duration varied according to the changing length of days and nights passing of the seasons. Summer hours were included once or only at spring and autumn equinoxes, right? But guys, it has been changed already, so I have to find out an early timekeeping system of description. My goodness, where it is going. D. I have to go for D. Now, C already. Yes, oh no, last way. Daylight, darkness, equal, and temporal hours, which were first adopted under by the Greeks and the Romans. So it is an early timekeeping system, more than 2500. But next, D. In order to track temporal hours during the day, inventors created. Yes, inventors created. Here I have, guys, a description early keeping invention affected by cold temperature, right? I have to go with cold temperature also, and then which indicate time by length of directions of sun shaders and the sundials and the temperatures. The virtual clocks was designed to measure temporal hours at night. Okay, so then I have to go, although these devices performed satisfactorily and around the Mediterranean, and they could not always be dependent in the cloudy, often freezing weather of the northern Europe. So guys, just think here, already timekeeping system is there. Although this device performed, which device? Timekeeping system device performed. And about timekeeping system, already they have told a lot of things here. Just one is that, and length of direction, sun shadow, right? And sundial's counterpart, the water clock, was designed to measure temporal hours at night, right? Night, day, shadow. One of the first water clocks was a basin with a small hole near to bottom through which the water dripped out, and the falling water level denoted the passing hour as a dripped below hours lines and inscribed on the inner surface, although this device. So I think D can be matched because freezing weather here, and I have got the cold weather, and description of early timekeeping system is here. So let me match my answer with that. And I have a book also. Today I have got, fortunately, I think whose book is this, I don't know, but suddenly I got this book tonight. So then 1D, okay? 1 is the answer. Yes, right, D. Fine. So then go for, guys, and then again go to the questions. We have to go for our questions. No, question is I think here. Okay, an explanation of importance geography in the development of the calendar in framing communities. You have to find out the explanations and the importance of geography, and find out the importance of geography and the development of the calendar in framing communities. How to develop the calendar in framing communities, you have to find out, and which paras. So guys, it is very naturally that already we have read ABC. In ABC we have got B or C might be we have got about the calendar, right? But not communities we have got. So I think we should go next, right? So we should go, if we go next, guys, so come with me. If we have to go next, because I just B and C, ABC, which I read in there, I didn't find the whole correctly. So I have to read E now, because then I have the advent. Advent means development, right? So one clue is matched. Of the mechanical clock meant that although it could be adjusted, maintained temporal hours, it was naturally suited. The advent of mechanical clock mean that mechanical clock mean although it could be adjusted. Jodi eta ki kora jay adjusted hoy temporal hours
to maintain hours, it was naturally suited to keeping equal ones. এটা ন্যাচারালি সুইট করে কি একবার মানে একবারের জন্য with this however arose the questions, একটা কোয়েশ্চেন দাঁড়ায় এখানে দাঁড়িয়েছিল when to begin, মানে কোয়েশ্চেন দাঁড়ায় মানে কোয়েশ্চেন আসে when to begin counting, and so in the 14th century a number of system evolved. যখন আমরা কাউন্টিং শুরু করি তখন অনেক নাম্বার সিস্টেম আমরা ইভলভ করি মানে যোগ করি. The schemes that divided day into 24 equal parts, already 24 hours a day, and then go for according to the start of count. Italian hours begin at sunset, and the Babylonian hours sunrise, and astronomical hours midday, and great clock hours which were some large public clocks and Germany at midnight eventually, and these were surprised by small clocks of French hours which spilled into 2 12-hour periods commencing at midnight. স্টুডেন্ট এখানে খেয়াল করো তোমরা, এখানে বলেছে যে ন্যাচারালি এটা একবার জিনিস, তবুও আমরা দেখলাম যে সব জায়গায় 14th সেঞ্চুরিতে অনেক সিস্টেমেই আমরা যোগ করেছি. যেমন একটা সিস্টেম দ্য স্কিম অফ দ্য ডিভাইডেড ডে 24 আওয়ার্স আমরা ডিভাইড করেছি ডের জন্য. তারপরে দেখলাম যে টু স্টার্ট কাউন্ট. ইটালিয়ান আওয়ার্স আমরা সানসেটের জন্য দেখলাম, বেবিলিয়ান আওয়ার্স আমরা সানরাইজের জন্য দেখলাম, অ্যাস্ট্রোনিক্যাল আওয়ার্স দেখলাম আমরা মিড ডের জন্য. আমরা একটা নাম দিয়েছিলাম রাইট, এট গ্রেট ক্লক আওয়ার্স. এটা হচ্ছে গ্রেট ক্লক আওয়ার্স ইউজড ফর সাম লার্জ পাবলিক ক্লকস অ্যান্ড জার্মানি মিড নাইট ইভেনচুয়ালি দেয়ার আর সারপ্রাইজ দ্য স্মল ক্লক ফ্রেঞ্চ. এখন 12-hour পিরিয়ডস অ্যান্ড কমেন্সিং অ্যাট মিড নাইট. সো যখন 12টা বাজে, 12টার পরে আমরা একটা থেকে আমরা কী ধরি, 12টা 1 থেকে একটা মিড নাইট ধরি. তো এখন আমার কোয়েশ্চেন আসছে যে এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য ইম্পর্টেন্স জিওগ্রাফি, দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য, এখানে জিওগ্রাফি কিছু আছে কিনা দেখো স্টুডেন্ট, জিওগ্রাফি নিয়ে কোনো ওয়ার্ড আছে কিনা এখানে কে ধরতে পারবে? জিওগ্রাফির ওয়ার্ড কোনটা? জিওগ্রাফির ওয়ার্ড জিওগ্রাফিক্যাল, দ্য অ্যাডভান্ট আমি ডেভেলপমেন্ট পেয়ে গেছি. জিওগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ডটা কে ধরতে পারবে এখানে? যে এই জিওগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ড দিয়ে আমি ধরতে পারবো গাইজ? মিড ডে, তারপরে হচ্ছে এই যে আমি ধরলাম না এখানে ইকুয়াল পার্টস, এই যে ভাগ করে নিল যে 24 ঘন্টাকে. সো সানসেট, সানরাইজ, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল আওয়ার্স, এগুলো তো সব জিওগ্রাফিক্যাল, ভৌগোলিক ব্যাপার. সো জার্মানি মিডনাইট ইভেনচুয়ালি, পরিণামে কি হইল? দেজ ওয়ার সাপ্রেসড বাই স্মল ক্লক, এগুলো স্মল ক্লক হইল নন ফ্রেঞ্চ আওয়ার্স. তাহলে আমি এক্সপ্লেনেশন এখানে পাচ্ছি. আমার অ্যান্সার মানে হচ্ছে ই, অ্যাডভান্ট অফ দ্য মেকানিক্যাল ক্লক মিন দ্যাট ইট অলদো ইট কুড বি অ্যাডজাস্টেড টু মেনটেন টেম্পোরারি আওয়ার্স. এটা টেম্পোরারি আওয়ার্স হিসেবে ইউজ করা হয়েছিল. ইট ওয়াজ ন্যাচারালি সুইটেড টু কিপিং ইকুয়াল ওয়ান্স, এটা ইউজারই হচ্ছে. কিন্তু এখানে আমি জিওগ্রাফিক্যাল ব্যাপারটা করতে গেলাম. অ্যান এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ জিওগ্রাফিক্যাল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফ্রেমিং কমিউনিটিস. সো এই যে ফ্রেমিং অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যালেন্ডার ইন ফ্রেমিং কমিউনিটিস. অ্যান্ড ক্যালেন্ডারের ব্যাপারটা করতে আসলো আমি. ক্যালেন্ডার কীভাবে? আমি তো 24 আওয়ার্স পেলাম, আমি যেখানে ক্যালেন্ডার পেলাম না. আমি বেটার আমি আবার পরেরটাও পড়ি, দেখি আমি ক্যালেন্ডার সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কিনা অ্যাপে, তাহলে আমরা যাইতে পারবো. The earliest recorded radio clock was built in England and revolutionary space. The new timekeeper was neither descending weights that provided the motive force nor gear weights that transferred the power. It was the part called escapement in the early came inventions, cowl, and changing tensions by the 16th century pendulum clock. না এখানে pendulum clock নিয়ে বলা হয়েছে, এখানে আমার ক্যালেন্ডার নিয়ে কিছু বলা নাই. সো ক্যালেন্ডার নিয়ে যদি আমি বলতে চাই, আমার ক্যালেন্ডারের সাথে কিছুটা ম্যাচ করে, একটা কথাই আমার এখানে ম্যাচ করে, যেটা ভৌগোলিক আমি বলে হচ্ছে কি ম্যাচ করে, আমার বেশি ম্যাচ করছে 24 ইকুয়াল পার্টস আর ম্যাচ করছে 12 আওয়ার্স. এই দুইটা হলে আমার ক্যালেন্ডারটা ম্যাচ করছে. ক্যালেন্ডার মানে ইয়ার না, ক্যালেন্ডার মানে দিনও, রাইট? তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে ই. আমি একটু চেক করে নিই অ্যান্সারটা. আমার এফও মিলছে না, আমি জি পড়তে পারতাম, আমি জি না পরে দেখি কত নাম্বার যেন, মাই গুডনেস. আমি একটু আগে যেটা আইডিয়া করেছিলাম যে মাইট বি এবিসির মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, বি আমরা পড়ে এসেছি. তো এখানে অ্যান্সার আমারটা মিলে না, এখানে আমি ই এর মধ্যে অ্যান্সারটা পাইনি. আমরা আগে যেটা পড়েছিলাম আমরা একটু এখানে আবার যাই. আমি যেটা তোমাদেরকে একটু আগে বললাম, দেখো আমার নিজেরই ভুল হয়ে গেছে, এখানে ই. এখন আমি দেখি যে আমি বি এর মধ্যে পাই কিনা. হ্যাঁ,
আমি ই দিলাম। আমি একটু আগে এখানে পড়ে আসছি, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে একটু দেখো, বিফোর দ্যান আর্টিফিশিয়াল লাইট মুন, এটাও কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল। অ্যান্ড দোজ লিভিং নিয়ার ইকো পার্টিকুলার্স অ্যান্ড ওয়েক্সিং অ্যান্ড ওয়ার্নিং ওয়াজ মোর কনসিয়াস দ্যান পাসিং সিজনস। এই যে সিজনস, এইটাও একটা ব্যাপার। তারপর লাস্ট জায়গাটাতে দেখি, অ্যাজ দ্য রোমান এম্পায়ার এক্সপ্লেন্ড এট নর্দার্ন অর্গানাইজড অ্যাক্টিভিটি চার্ট ফর দ্য মোস্ট পার্ট অ্যারাউন্ড দ্য সোলার ইয়ার। তাহলে এখন এই যে ব্যাপারটা, এক্সপ্লেনেশনটা কি দেওয়া আছে এখানে। And for before the invention of artificial light, the moon had a greater social impact, and those আমরা কিন্তু আমি কিন্তু একটু আগে বলেছিলাম আমরা এবিসিতে পড়ে আসছি এই সম্পর্কে, কিন্তু এবিসিতে পড়ে আসলে আমরা একটু নিচে পড়ে আমি দেখলাম যে অ্যাডভান্টের কথা বলা আছে। অ্যাডভান্ট দিয়ে আমি নিজে ধরা গিয়ে গেলাম এখানে এক্সপ্লেনেশন ইম্পর্টেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। তো যেহেতু জিওগ্রাফিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, তাহলে আমার তো এখানে হওয়ার কথা, আমার এখন ডেভেলপমেন্ট নেই, তো আমার এখন ডেভেলপমেন্ট কোত্থেকে আমি আনতে পারি? ওখানে তো আমি ডেভেলপমেন্ট পেয়েছি, রাইট? আমরা যাই দোজ ইকুয়েট, এখানে এটাই বিতে থাকবো আমি দেখি ডেভেলপমেন্ট কোথায় আছে, যেহেতু অ্যান্সার বি বলেছে। দেন পাসিং সিজনস হ্যাজ দ্য ক্যালেন্ডার্স, ইয়েস ক্যালেন্ডার্স পেয়েছি, এই যে ডেভেলপড, রাইট? সো গাইস, you have to follow with the calendar was developed, the lower latitudes were influenced more by lunar cycle than by solar year. So okay, so B is perfect. So এখন দেখো যে ই আমার কেন হইলো না, এফ কেন হইলো না? তো আমাকে জিওগ্রাফিক্যাল বলেছে, বাট ক্যালেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দেয়নি, শুধু ডে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে, রাইট? আর ক্যালেন্ডার বলতে শুধু আমি ডে এর উপর ডিপেন্ড করবো না, আমি পুরো ইয়ারটার উপর ডিপেন্ড করব। তো এখন আমি যদি বলি যে আমি এখানে কেন আমি প্রথম ই বললাম, কেন পরে আমি আবার অ্যান্সার বি বললাম, আমার কাছে অ্যান্সারটা ই মনে হয়েছিল প্রথম, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যেহেতু চলে আসছি আমার অ্যান্সারটা সিরিয়ালি ইতে আসবে, এটা আমার একটা কমন সেন্স ছিল। কিন্তু আমার কমন সেন্সটা এখন কাজ করলো না, তখন আমি কি করব? আমার বেটার, যেহেতু এই প্যারাফ্রেজ, এই ধরনের হেডলাইন্স, এইগুলোতে বেটার কি আমাকে আবার, আমি যদি সিতে পাই অ্যান্সারটা, আমি এবি পড়ার সাথে কী হয়েছে, আমার তো আইডিয়া হয়ে গেছে, আমি এই লাইনটার জন্য আবার এবি পড়বো। আমি যদি 3 নম্বরে যাই, আমি ABCD পড়ছি, আমি অ্যান্সার পাইছি বি আর ডি, আমার এ আর সি এর মধ্যে অ্যান্সার থাকতে পারে, আমি প্রয়োজন আবার এ আর সি আবার পড়বো, কারণ আমাকে অ্যান্সার মিলাতে হবে। তো আমার এমন কোনো সিকোয়েন্স নাই যে আমি ডি পেয়েছি সিরিয়ালি অ্যান্সারটা ই এফ হবে, এটা প্যারাফ্রেজ হয় না অনেক সময়। এটা অনেকে মনে করে প্রথম দিকের অ্যান্সারগুলি প্রথম দিকে থাকে, শেষের দিকেগুলি শেষের দিকে থাকে, নেভার থিঙ্ক দ্যাট। সো এখানে আমার এই ইয়ের সাথে আমার যে কন্ডিশনটা ছিল, ইতে আমি যেটা অ্যান্সারটা মনে করেছিলাম, এখানে ইতে ইয়ের পার্টটা ছিল কি, এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো, ইয়ের পার্টে ছিল সে বলেছে তার ক্লক নিয়ে, এবং সে তার সেঞ্চুরিতে বলছে, আর 24 দিনটাকে ভাগ করছে। কেউ বলেছে এই অংশ, এই পার্ট, কেউ বলছে এই পার্ট, ইটালিয়ান বলেছে এই পার্ট, সেও এক্সপ্লেনেশন দিছে, বাট সে ক্যালেন্ডারে এক্সপ্লেনেশন দেয়নি। বাট আমি বিতে গেলে পাই, বিতে গেলে বিটা পুরো ম্যাচ করে, এই কারণে বিতে প্রপার এক্সপ্লেনেশন বিফোর দ্য ইনভেনশন অফ আর্টিফিশিয়াল লাইট মন এখানে দেওয়া হচ্ছে, সে এখানে সরাসরি বলে দিয়েছে পার্টিকুলারলি ভ্যাকসিন ওয়েনিং ওয়াজ মোর কনসেপশন দেন দ্য পাসিং অফ দ্য সিজন বলেছে। হিজ দ্য ক্যালেন্ডার্স ওয়ার হেন্স, মানে কে, যে কারণে ওয়ার ডেভেলপ, ক্যালেন্ডারটা ডেভেলপ হয়েছিল। কেন সিজন পাস হচ্ছে আমরা কিছু বুঝতে পারছি না, যে জন্য ক্যালেন্ডার আমাদের কি করা হয়েছিল, ডেভেলপ করা হয়েছিল। তাহলে আমার এটা এক্সপ্লেনেশন মিললো একদম ইজিলি, সোলার ইয়ার মিললো। তো ক্যালেন্ডার মানেই পুরো ইয়ার বোঝায়, শুধু ডে বোঝায় না। হ্যাঁ, ডেও ক্যালেন্ডারের পার্ট, বাট আমাদের সবচেয়ে বেশি কাভার করছে বি, ই কম কাভার করতেছে, রাইট? তাহলে অ্যান্সার আমাদের ডেফিনেটলি বি হওয়া উচিত। ওকে, সো আমরা এবার চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনটাতে। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আমি দেখবো যে কোনটা কাভার করে, আস্তে আস্তে ঠিক হবে। প্রথম 5-7 দিন রিডিং পড়তে খুব বিরক্ত লাগবে, রিডিং করতে মনে হবে যে আর জীবনে আইএলটিএস পরীক্ষা দিব না, কিন্তু 8-10টা ক্লাস যাওয়ার পরে সবার মাথায় রিডিং ঢুকে যাবে। এ ডেসক্রিপশন অফ দ্য ওরাজিনস পেন্ডুলাম ক্লক, এটা আমার মনে হয় সবাই পারবে, আমি একটু এটা পড়ছি, কে বলতে পারবে দেখি, তার জন্য আমি গিফট পাঠিয়ে দেবো 1 GB। ওকে, এখানে ডেসক্রিপশনস অফ ওরাজিনস অফ পেন্ডুলাম ক্লক, এখানে পেন্ডুলাম ক্লকের ওরাজিন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সো পেন্ডুলাম ক্লকের ওরাজিনটা আমরা কোথায় আছে আমরা দেখি একটু।
এত রাতে কেউ না থাকলেও আমার চলবে, আমি পরে ক্লাস দেখলে চলবে আমার। আচ্ছা, পেন্ডুলাম ক্লক নিয়ে দেখো, দ্য আর্লিয়েস্ট রেকর্ডেড white driven mechanical clock was built in 1283 in England. এটা আমি পড়ছি। এখানে দেখো স্টুডেন্টস তোমরা, the revolutionary aspects of the new timekeeper was neither the descending weights that provided the much for gear wheels and the transferred the power. It was the part called the escapement in the early 40s came to the inventions of coiled spring maintain constant force to gear wheels timekeeper despite the changing tensions সব কিছু আছে। লাস্টে একটা কথা সে বলছে, pendulum clock had been devised but the pendulum swing in a large arc and thus was not very efficient. pendulum clock had been devised, এটা একটা ডিভাইস যেটা সুইং করতো। সুইং মানে কি, এটা বোঝো সোয়াং মানে দুলতো, ইন এ লার্জ আর্ক অনেক বড় আকারে, অ্যান্ড দাস ওয়াজ নট ভেরি ইফিসিয়েন্ট, এটা ইফিসিয়েন্ট ছিল না। তাহলে এটার অ্যান্সার এফ হওয়ার কথা। এবার আমি চলে যাই 4 নম্বরে, ডিটেলস অফ দ্য স্টিমুলেশনস ইফোর্টস অ্যান্ড ডিফার্ড details of the stimulation efforts different societies to calculate the time using uniform hours. এখানে বলা হয়েছে যে ডিটেলস অফ দ্য স্টিমুলেশন এফোর্টস অ্যান্ড ডিফারেন্ট সোসাইটিস, এই জিনিসটা আমরা অলরেডি পাইছি, রাইট? এটা আমার মনে হয় সব বলতে পারবে। একটু আগে আমরা এটা পড়ছি যে ডিফারেন্ট সোসাইটিস, ইটালিয়ানরা এই নাম দিয়েছে, ফ্রেঞ্চ এটা বলেছে। এটা কোন প্যারাতে পেয়েছিলাম? ইতে। তাহলে অ্যান্সার আমার ইতেই হবে, কারণ ডিটেলস অফ দ্য স্টিমুলেশন এফোর্টস ডিফারেন্ট সোসাইটিস টু ক্যালকুলেট টাইম ইউজিং ইউনিফর্ম আওয়ার্স। দেখো কিভাবে ইউজিং করলো এখানে। ফার্স্ট ওয়ান দেখো, এখানে আর্লি 40th century the number of system evolved. The schemes of divided in the day 24 equal parts varied according to the start to count. সো ইটালিয়ানরা এটা নাম দিল সানসেট, ব্যাবিলিয়নরা নাম দিল সানরাইজ, and sun astronomical hours midday at great clock hours used for the public clocks in Germany, eventually separate from France. So different societies না এগুলি। সো যেহেতু ডিফারেন্ট সোসাইটি, অ্যান্সারটা কী হতে পারে এখানে? সম্ভাবনা ই হওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি। সো আমার হেডলাইন্স 2 রকম আমি দিয়ে দিলাম। স্টুডেন্টস তোমরা একটু কষ্ট করে এই ক্লাসটা আজকে দেখে নিবে। আমি তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ কালকে তোমাদের স্পিকিং টেস্ট নিব, আর বুধবারে তোমাদের সাথে আমি এই হেডলাইন্স নিয়ে আবার কাজ করব। ওকে, সো আল্লাহ হাফেজ স্টুডেন্টস। সো আমি জাস্ট ক্লাসটা একটু আজকে আমি দিলাম এই কারণে। আর প্রথম জিনিসটা যে দেখো, আমি নিজে ভুল করেছি, অ্যান্সার আসলে বি কাভার করেছে, কিন্তু 50% কাভার করেছে, আমি কিন্তু বি পরে আসছি, কিন্তু আমি ম্যাচ করতে গিয়ে দেখি অ্যান্সার বি, আমার হয়েছে তাহলে আমি বি দিয়ে দেখলাম যে বি 100% কাভার করে, কাভার করছে 70%। সো এই যে বি এর ব্যাপারটা, এই জিনিসটাই মেইন। ওকে, কাভার করে কোনটা কত পার্সেন্ট এটা তোমরা দেখবা। সো কি স্টুডেন্ট, আল্লাহ হাফেজ। ইনশাল্লাহ তোমাদের কালকে স্পিকিং টেস্ট সবার আমি কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দিচ্ছি এই ব্যাচে স্পিকিং টেস্ট। আমি এটা পার্সোনালি এতে নিব, মেসেঞ্জারে নিব। ওকে, সো ওকে, আল্লাহ হাফেজ। মেসেঞ্জারে কালকে সবার স্পিকিং টেস্ট নিব আমি ইনশাল্লাহ। সো আমি যাকে রাখি সেই মেসেঞ্জারে চলে আসবে, স্পিকিং টেস্ট পার্সোনালি দিবে, এটা কোনো লাইভে হবে না। ওকে স্টুডেন্টস, আমি আবারও সবার নাম বলছি এই ব্যাচের। ফার্স্ট ওয়ান রুবেল, মিশু, দেন রূপন, অ্যান্ড দেন গো ফর লায়েল, অ্যান্ড গো ফর সুজানা, অ্যান্ড স্টুডেন্ট শান্তা, সজীব, and other students. You are highly requested. I know it's a midnight, but I have to complete my reading sessions with you. You know, the last 2 days I couldn't continue my class, and today also I couldn't because of some problems. So inshallah, tomorrow I will conduct a speaking test through messengers, and then from Wednesday class will be continued, and Farhan Ahmed Oni also in this batch. So students, you should see the class and make it. Okay, so দেখো আমিও মানুষ, আমারও ভুল হয়েছে, ঠিক আছে?
রিডিং নিয়ে আপসেট আর কিচ্ছু নেই। আমারও ভুল হয়ে গেল, আমিও অ্যান্সার দিলাম ই, কিন্তু অ্যান্সার গিয়ে দেখলাম বি। তো ভুল সবার হতে পারে, এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিচ্ছু নেই। রিডিং খুবই সোজা। আমি আবার বলতে 40টা 40 হওয়ার দরকার নেই, 32টা হইলেই যথেষ্ট। 32 হবে ইনশাল্লাহ। আমিও 40 আশা করিনি, আমার 32 হলে আমি চুপ হয়ে যাই, শেষ। কীভাবে হবে এটা আমি শিখাবো, আগে আমি ধরাটা শিখাই রিডিং, তারপরে টাইমিং শিখাবো, তারপরে কীভাবে আমি সময়ের মধ্যে 32 অ্যাচিভ করবো এটা শিখাবো ইনশাল্লাহ। ওকে গাইস, সো ইনশাল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি, আই এম সো হ্যাপি উইথ ইউ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।